Anyone? Shrikant? Or Information Shrikant Reddy technology. or Narendra? Chandu? In information technology, it transfer the information and take the information. But in other technology like mechanical, if you see then mechanical, it gives the output product. One product it will give one. Like for example, Okay. it takes the information and it will develop a physical body. In software, Wonderful. physical body is not available. Exactly. So what it means is the other technologies, your five senses, right? We have five senses. We can see, touch, taste, feel it, isn't it? So are these five senses useful in other technologies? Are they useful in other technologies versus the software technology? Can anybody tell? Not five technologies. We can use So like we have touch. five senses, right? Yeah, Okay. Now, are these five we can senses use it. are useful in other technologies like mechanical, civil, chemical, and all, compared to Yeah, we can information use it. technology? We can use it. So they are, right? So basically, you can touch it, feel it, taste it. In all other technologies, your five senses are useful. But when it comes to the software, can you taste the software? Can you touch it? Can you feel it? No. You cannot, No. right? So that is what is makes the software difficult compared to the other technology. Okay. All right. So now what's the relationship between humans and computers? Is there a relationship between human and computers? Is a human a computer? No. Okay. Human can think by itself, but a computer cannot think. Exactly. So humans can think, computers cannot. What are the other differences? Human can give the commands to the computer, but computer will not give the Exactly. command So to humans. the humans has emotions and computers do not have Doesn't have. emotions, right? Okay. What are the other things? What is the disadvantage of the humans compared to the computers? Computer can work repeated work, but human cannot. Sorry. Computer can work repeatedly, sir. Okay. Computers can work repeatedly. Okay. Humans? So humans cannot work repeatedly? Multitasking. No. Okay. She is somewhat right. See, humans get bored in doing the repeated task, isn't it? If you ask somebody asks you to do that same task today, tomorrow, day after tomorrow, you get bored, you are not consistent. Whereas the computer, is the computer consistent? Does it get Yes. bored? No. Exactly. See, so that is where the advantage of the power of the computers, right? So how do you communicate with the computer? How does the two humans communicate, and how do you communicate with the computers? Languages. Huh? Languages. What languages do we use? We use like Telugu, Hindi, English, but with computers we can use high level and low level languages. Okay, so what's the difference between the languages that humans use versus the languages that computers use? Binary language 0 and 1. Sorry? Binary language 0 and 1 will give for computers, right? Binary languages. Yeah. Okay. And why is that? Why do we have to use those binary languages? As computer doesn't understand the English or Hindi.
Exactly. will So, so the languages that we use, these languages are all called communication languages. The humans, the languages, they're all called communication languages. The computer languages are all called computational languages. Right? So what exactly is the computer understand? Does the computer understand the computer language? Rekha, others, I don't know why you are still not switched on your videos. Shishindri, Devender, Manohar, I want everyone to be on. Karishma. See, if you switch off your videos, you don't feel like you are in the class. Narendra, Tejaswini, all of you, I want all of you to be in video mode. So why do we use the computer? So what exactly computer understand? So I want all of you to be interactive. Zeros and Right? ones, sir. Binary Huh? language. Zeros and ones. Okay, so the computers understands only zeros and ones. How does zeros and ones gets generated in the computer? Has any of you opened the computer and seen it? How does the computer look like internally? How many of you opened the computer and seen how the computer looks like internally? Chips. It looks low interior. Huh? Has any of you opened the computer and checked it? Yeah. Okay, how does it look? It will internal connected the chips and So what are the components of a computer actually? What are the various components of a computer? motherboard, hard disk, Okay, motherboard, hard disk, okay, ports, ports, okay. What else? CPU, Okay, CPU, okay. Rekha, come on, start talking. Yeah, I want all of you to start talking, okay? Don't be quiet. Madhuri, Priya, Tejaswini, Shravanti, Prashant, switch on your videos. Shishindra. Come on, quickly answer it. Kartika, Swati and all of you switch on your videos. So come on. So CPU is there, hard disk is there. What else? There is one important component you all missed. What is it? RAM. Mouse. RAM, correct. Okay. So what's the difference between RAM and hard disk? hard disk will store the data. RAM only reads the data. Sorry, RAM is? Reads the data. RAM is to store the data. Okay, RAM is used for storing the data. Okay, what kind of a data? Can we store permanent data in the RAM? No, sir. Temporary data will be stored in RAM. Okay, so only temporary data can be stored in the RAM. Okay, so permanent data, where do you store? That is ROM, sir. ROM Read-only memory. Hard disk. No, hard disk. So where do we store the permanent data? In the hard disk. So, what is the other difference between RAM and hard disk? So one is the temporary storage, another permanent. What is the other difference? Accessing data from RAM is faster than from hard Okay, disk. reading the data from RAM is much faster than reading data from hard disk. Wonderful. What is the other difference? What is the other difference? What happens when you lose the power? When we lose the power, RAM data will not be stored, and whatever the data, it will be stored in a ROM. In hard disk also, No, if we hard save disk, the right? data So only. when you lose the power, whatever the data, everything that is there in the RAM is gone. Gone for a task, right? Yes. Everything, CPU, everything, they all get rebooted, but hard disk data will not get damaged. All right? Okay, Yes, wonderful. sir. So what all softwares you're all familiarly using it?
You're all a good users of various softwares, right? Yes, sir. So what are the softwares currently you all use? Day to day, all of you are using some softwares, isn't it? So what are the softwares you're all using? Come on, quickly. You all use Swiggy? Yeah. You use Swiggy, right? Zomato, Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Ola, Instagram, Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon, WhatsApp, Flipkart, Yes, sir. Excel. right? So, Yes. so if you look at all these softwares, what is the common behavior you observe across all the software? What is the common behavior you observe across all these software? Sir, it will store the data and also it will provide the data based on the user requirement, what we are searching in the websites and what we do with that websites. It will store the data and also it will give a lot of options. It will not, I mean, for example, in Instagram, uh, uh, automatically videos or reels are coming. It will not store. When you save the data only, it will store, and also it will after some time it will generate that when we click that options, and it will take the user's data. Based on user's data, it will provide the something information. I mean, it will generate the something to the users. Okay, good. So let's summarize this. So any software there are 5 things any software will do, right? Yes, Can somebody tell me what are the 5 things that any software will do at summary level? sir, I can't understand. Means See, there are 5 functions every software must perform. yes, sir. Okay. So let me, Okay. so what are those 5 functions that every software will perform? Update the data, restore the Sorry? data, update, Update the data. Okay. restoring data, Restore data. Okay. reuse the data, Reuse the data. Okay. creating, All right. So let me summarize. See, the 5 things, what it does is it has to collect the data from user, isn't it? Yes, sir. What is the collection of the data? In Swiggy, you place an order. That is collection of data, right? And then present the data. What is present of the data? When you go to Swiggy and Zomato, it has to present the list of restaurants and the food items available. That is called presenting the data. Yes, sir. Third, it does is processing of the data. What is processing of the data? When you select the food Based item, on so you have to compute the total order value. So that is called processing yes, of the sir. data. Fourth is store the data. Fifth is the retrieve the data. Storing is what? When you place an order gets stored. What is retrieving the data? So it has to display a list of the restaurants and food items supplied by the restaurant. That is called retrieving the data. So the 5 functions any software performs are present the data, collect the data, process the data, store the data, and retrieve the data. So these are the 5 functions that performed by every software, right? So now if we look Yes, at sir. it, the full stack, so what are the various technologies required for doing this full stack? Present and collect, what is it is called? Presenting the data and collecting the data. What is it called? Sir, presenting the data and Collecting the data. presenting means it's front end, sir. Collecting means whatever the Exactly. data So is, it will be presenting the stored. data and collecting the data is called front-end technologies, right? So presenting Yes, the sir. data and collecting the technology, what is the technology we use? Called front-end. So what are the front-end technologies? HTML, JavaScript, or Yes. mobile apps, Android, iOS.
Third is Angular. processing the data. So where does the data get processed? I think for processing we use MySQL, sir. Yeah, that is in the called backend. So the present processing the data and all happens in the backend. So the backend is technologies or either .NET or Like Java Python. or Python. These are all the various backend technologies. So in this, in our training, the backend, we are going to cover Spring Framework and Spring Boot. Right? Okay, The sir. store and retrieve. What is the technology for store and retrieve? Sir, MySQL, sir, for storing and retrieving Exactly. database. So we store the data in the Oracle. database and retrieve it from the SQL. database. Right? So Database. when you combine Yes. these 5 things together, that is what is called the Java full stack technology. Full stack Is development. that clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yeah, sir. All right. So that is what is fundamentally is the technologies, right? So now, Yes, sir. so what is the advantage of some of these? You know, why software is so popular? So how many of you are aware of the, does the information exist before computers? Yes, sir. But in books they are stored in everything. Right. But information exists or not, doesn't exist before computers? Exist. See, I think Existed, only sir. Swati is talking. Rekha, see, so the best way to learn is when you talk. If you are quiet, you will not learn. Shiva, Dheeraj, Madhuri, Priya, Prashant, I don't know why you're all not talking. So you will learn only when you talk. Tejaswini, again, you all switch on videos. Vaishnavi, why you are not switching on your videos? Right? Switch on and talk. Dheeraj, tell me. Yes, sir. So did you understand the question? Why software is popular? So does the information exist before computers? Yes, sir. In the form of, supercomputers If you are are there in not the past. comfortable in English, you can talk in Telugu also. Okay, you can explain in Telugu. Okay. Okay, okay, sir. Yeah. So, Uh, computers రాకముందు information ఉందా లేదా? Okay, yes, sir. sir. Stored in the form ఉంది of కదా? books. Yes, So sir. information ఉందా లేదా? Undi, sir. Okay, Shravanti, can you talk? Computers రాకముందు information ఉందా లేదా? Srikanth, ఉంది Kusuma. sir. Okay, ఎలా ఉండేది ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్స్ రాకముందు? Physical format. In physical Huh? format. ఉండేది In కానీ the physical format, right? Okay, so Yes, sir. physical format లో సో ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ ఉన్నాయా లేదా? So does the bank exist before computers? Yes, sir. Yes, sir. So banks used to work before computers? Yeah. Yes, sir. Okay, what's the difference between banks now versus banks before computers? Before they are using books to store the data, sir. They are Sorry? using a lot of files and books for to store the data. You After forget coming about the technology software. actually. Let's understand from a common user perspective. Assume that we don't know anything about computers. So from the Okay, user, sir. end user perspective, what is the difference? So let's not look at it as a software developer perspective. From end user perspective, what is the difference in terms of the banks before computers versus now after computers? Before It takes computers, lot of time in the past to retrieve data or something, sir. But nowadays, it's very easy to store the data and to retrieve the data. ఎందుకని ఎలా ఏంటి what is the difference? Non-home. Yeah. Because of the technology. Yeah, Prashant, yeah, tell me, Prashant. Yeah. In past, there was no interchange bank relations. Now it is getting relations with other So banks. before computers was the information, what was the problem before computers?
the person ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది బుక్ ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలంటే అప్పట్లో చాలా బుక్స్ ఉండేవి కదా సార్. ఆ బుక్స్ లో అంతా Exactly. వాళ్ళ డేటా So- మొత్తం తీసుకోవాలి. So connect the చేసుకోవాలా. information was not centralized. What was the one you need to understand is, so before computers period, information was not centralized. Information was distributed across multiple branches, right? So let's say you have an account at Kukatpalli before computers, and you walk into, let a Patni branch. Will they allow you to withdraw the money? no. No sir. Huh? Why they will not allow you to withdraw the money? Because they- అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడే ఉంటది, ఇంకొక చోటికి పాస్ అవ్వదు కాబట్టి. Exactly. So మీ account Problems details. start. So you are only Kukatpalli branch కి మీరు కస్టమర్ అని తెలుసు, Patni branch కి మీరు కస్టమర్ అని తెలియదు. ఎందుకని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంది, లోకలైజ్డ్ గా ఉంది. Yes sir. So the big difference why computers is, so now the computer information is centralized. So computer information is centralized, Centralized. right? Before computers, Yes, sir. computer information was localized, Hmm. right? So now, why Swiggy and Zomato are popular? Can somebody tell me? What is their value add? fast delivery. Does Swiggy cook food? No, No sir. it will transfer the food one place to another place. So why they are popular? Why Swiggy is popular and why Zomato is popular? They are transferring food friendly. from one place to another place. You tell me exactly what is the value add of Swiggy and Zomato? అన్ని టైప్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది సార్. వాళ్ళు ఏం ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అదంతా ఒక దగ్గర ఉంటది కాబట్టి అవి ఫేమస్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఒక యాప్ ఉంది, ఆ యాప్ లో ఒక హోటల్ కి సంబంధించిందే ఉంటే అక్కడ కొంతమందికి నచ్చచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు. అదే అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక దగ్గర ఉంటే ఎవరికి నచ్చిన చోట వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి రెస్టారెంట్ అంటే కొంతమందికి ఇష్టం ఉంటది, అక్కడ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం ఉంటది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో ఫేమస్ అయిండొచ్చు కదా సార్. So what is the biggest value of Swiggy and Zomato? They are information providers and information connectors. Multiple restaurants at one place. No. Understand what is the value add? Information connector. ఎస్ సార్. So what exactly they are doing? ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక చోట స్టోర్ చేసుకొని ఆ Correct, but- ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిస్ప్లే No, చేస్తున్నారు but సార్. what is their business? So understand Food the business. delivery. They Food are, delivery. what are they? What exactly they are doing? Delivery. Huh? Delivery. Delivering Servicing, sir. information. Servicing. Is the Service. it's not the value add. That is not the value add of Swiggy. They are connecting Information. customer to restaurant. Consumer to Yes, food. the relation. So what is the value add of Swiggy and Zomato? They connect the customer to restaurant. That's all, right? ఎస్ సార్. Are they doing anything else? No. If I am the customer, ఉన్నారు సార్. let's say So you are the related- customer and Huh. Biryani Point is the restaurant. So what are they doing? They are connecting you And to Biryani. processing. డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ కస్టమర్ ని. So they take the order To from you maintain the and service, sir. pass it on to Biryani Point, and Biryani Point Yes, will sir. deliver it. So that is why they are popular, ఎస్ సార్. right? So now similarly, why Amazon and Flipkart are popular? Does Amazon makes the products, manufactures the products? Flipkart think no, makes sir. the product. That is No, also sir. called Huh? a service, sir. Do they That make is also products? called Do they service. make fans? But Do they no- make your dresses? Do they make anything? నో సార్. No, sir. Why are they popular? They're displaying They also same. Huh? Same thing sir. So what is their They're business displaying- model? What is their value add? They are also connecting the So customer. they are to- connecting customers to the Customer to the supplier. So what is the value add of Amazon and Flipkart? So they are connecting customers to the suppliers, right? So if you look Yes. at it, all the information technology, so any software, what is the value add of software? So what is the value add of any software? Same thing. Right? Hmm? So what is the value add of any software?
So Instagram, if you take it, what is the value add of Instagram? Connects to end user with the Huh? word. Connects to end user. No, okay, but connecting to the Connecting end the user different means people. what? Connecting the different people in one platform. So whatever the information that you wanted to share, your vacations, your photos, everything, so that gets automatically distributed to all your friends network. There also again, Yes, what sir. is the value add? Information is Connecting the being global. shared, Uh, stored and Shared. shared. That's all. So if you look at it, what is the fundamentals of any software then? Sharing the information. Sharing the information. Exactly. So what are the 5 things that any software has to do then? So what are the 5 things Collecting the that every information. software must do? Collecting the Collect the data. data, presentation, processing, store the data, retrieve. Exactly. So the 5 things that we talked about earlier, if you look at it, is this a common across all the software we discussed or not? Yes. Yes. Right? Yes, sir. Present the data, collect the data, process the Collect the data, data. store the data, and retrieve the data. Yes, Right? sir. Yes, sir. So how many of you are scared of software development? Just chat in the chat room quickly. What, sir? How many of you are scared and fear of software development? I'm also, sir. I have Yeah, fear just because quickly write how many of you are fearful of software development. okay, Quickly sir. put your comments in the chat box. Okay, I see yes from so many people. Can I understand why? Okay. Deepthi, can you tell me why you are scared of software development? Or Swati? Yeah, you are there. So Swati, so why you are scared of software development? సార్ బికాస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అంటే లాజిక్స్ ని అప్లై చేయడం కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి సార్ ప్రెసెంట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ చెప్తారు ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తుంది ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తుంది అని చెప్తారు అది నేర్చుకున్నాక మాకు అందులో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది అండ్ లాజిక్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలో చెప్పారు సార్ ఎవరైనా జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కానీ మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చెప్పారు సో అది దాని ప్రాబ్లం వల్ల మేబీ కొంచెం భయం ఉంది సార్ అండ్ Okay, let's understand the logic this, right? Okay. For example, let's look at the Zomato. So Zomato is a very good software. Yes, sir. Okay. So how does the Zomato gets developed? Can somebody tell me? Or Swiggy, how does it get developed? Based on requirement. Huh? Requirement. When requirement is needed, automatically. No, okay. the Assume that we development are not software guys, right? So assume that you are not a software guy, but look at it from end user perspective. Look at it from common sense perspective. How does the Swiggy gets developed? What all required to get the Swiggy to be developed? Publicity No. or else mouth to mouth word. అంటే సార్ ఫస్ట్ పర్పస్ ఓకే ఇప్పుడు స్విగ్గీ పర్పస్ ఏంటి అర్థమైందా స్విగ్గీ పర్పస్ అర్థమైందా అర్థమైంది సార్ ఓకే స్విగ్గీలో ఏంటి పర్పస్ చెప్పండి కస్టమర్ ని రెస్టారెంట్ కనెక్ట్ చేయడం ఓకే ఇప్పుడు మరి సపోజ్ ఆ ప్రాబ్లం మీకు ఇస్తే ఏం చేస్తారు మీరు స్విగ్గీలో హైదరాబాద్ లో ఉన్న 10,000 రెస్టారెంట్ ని కనెక్ట్ చేయాలా ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ఫస్ట్ ఫిజికల్ గా వెళ్ళి మెనూ తీసుకుంటాం సార్ అక్కడికి ఫస్ట్ ఇక్కడ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుంటాం ఫస్ట్ రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్ళి మెనూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి రెస్టారెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ రెస్టారెంట్ యొక్క ఈచ్ 10,000 రెస్టారెంట్ మెనూస్ తీసుకుంటారు ఓకే తర్వాత
తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక దానిలో స్టోర్ చేస్తాం సార్. ఓకే. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేస్తారు. ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎవరైనా కస్టమర్ ఒక ఫుడ్ ని ఆర్డర్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మేము వాళ్ళకి పాస్ చేయాలి కదా సార్. ఆ అప్పుడు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళకి చూపించాలా? అంతే కదా? చూపించాలి. ఫస్ట్ ఆ రెస్టారెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్టోర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎవరైనా కస్టమర్ అడిగితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కస్టమర్ కి చూపించాలి. వాళ్ళకి పాస్ చేస్తాం. పాస్ రైట్? చేస్తాము. తర్వాత అదే మనీ కదా? విషయం అంతే సార్. ఓకే. తర్వాత తర్వాత పేమెంట్ ఆప్షన్ సార్. ఏదైనా వాళ్ళకి నచ్చింది ఇన్ కేస్ ఫోన్ పే గానీ, లేకపోతే ఆన్‌లైన్ గానీ లేదా ఆఫ్‌లైన్ అనేది సో ఇప్పుడు చూస్ ఇందులో చేసుకోవచ్చు. లాజిక్ అనేది ఏంటి? మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో లాజిక్ ఉందా లేదా? ఉంది సార్. లాజిక్ ఉంది. ఉంది కదా? సో ఈ ఉంది సార్. లాజిక్ అనేది కామన్ సెన్స్ బేసిక్లీ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ లో. సో సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ do not understand Telugu? Can you quickly chat in the chat room? Is anybody here who do not understand Telugu? Can you quickly chat in the chat room? Is any of you here who do not understand Telugu? I presume no one. I hope all of you understand Telugu. Okay, good. సో ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన దాంట్లో లాజిక్ ఉందా లేదా? ఉంది ఉంది సార్. సార్. ఇదే కదా ఉంది ఇప్పుడు సార్. ఏ లాజిక్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బ్యాంక్ సపోజ్ మీరు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తారు కదా, అవును సార్. పేటిఎం ద్వారా లేకపోతే గూగుల్ పే ద్వారా. అందులో లాజిక్ ఏంటి చెప్పండి? అది సాఫ్ట్వేర్ చేస్తుందా, అది హ్యూమన్ చేస్తున్నాడా? పేటిఎం, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే. హ్యూమనే చేస్తున్నాడు సార్. ఇది ఇట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ హ్యూమన్ ఇస్ డూయింగ్ దట్? హ్యూమనే సార్. సాఫ్ట్వేర్. How Sir, many of you human say data Google మొత్తం Pay, తీసుకొని Phone Pay, Paytm are softwares or human is intervened? హ్యూమనే చేశారు సార్. కాకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్టోర్ చేసుకునేది మాత్రమే సాఫ్ట్వేర్ సార్. మీరు లాజిక్స్ అంతా అప్లై చేసేది ఆ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ సార్. ఏ డేటా ఉంది, Sorry, for ఎలా example, let's take the Google Pay. Let's say ఓకే సార్. you are paying to your friend. So what do you think will be the logic? Tell me. ఎవరైనా ఒకసారి చెప్పండి లాజిక్. గూగుల్ పేలో మీరు పే చేసినప్పుడు లాజిక్ ఏముంటుంది చెప్పండి. స్వాతి, రేఖ, టాక్. ఫస్ట్ మనీ ఎంటర్ చేస్తాం సార్. అది తర్వాత పిన్ కోడ్ అడుగుతుంది. పిన్ కోడ్ కన్నా మనం సెట్ చేసినది ఇప్పుడు మనం టైప్ చేసినది కన్నా అంటే సిమిలర్ ఉంటే కనుక సెండ్ అవుతుంది, లేదంటే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సార్ ఫస్ట్ రిసీవర్ డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉండాలి కదా సార్. రిసీవర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది బ్యాంక్ తో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి కదా. కనెక్ట్ అయితేనే కదా నెంబర్ కి మనీ వేస్తే వెళ్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఓకే, మీ ఫ్రెండ్ గూగుల్ పే అకౌంట్ ఉంది, నీకు గూగుల్ పే అకౌంట్ ఉంది. ఓకే ఓకే, సార్. ఇద్దరికి గూగుల్ పే అకౌంట్ వచ్చినప్పుడు లాజిక్ ఏముంటుంది చెప్పగలరా ఎవరన్నా? లాజిక్ ఏమై ఉంటుంది? లాజిక్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పండి ఎవరన్నా. లాజిక్ చందు, స్టెప్ బై స్టెప్ లాజిక్ చెప్పు. గూగుల్ పేలో నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ కి పే చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టెప్ బై స్టెప్ లాజిక్ చెప్పు. ఫస్ట్ శివలేఖాత్మ, వాట్ ఇస్ ద నేమ్? శివలేఖ. శివలేఖ చెప్పు, లాజిక్ ఏంటి చెప్పు. నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ కి పే చేసినప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ లాజిక్ చెప్పు. సో ఫస్ట్ మనం మన కాంటాక్ట్స్ లో ఎవరికైతే పే అట్లా చేయాలనుకుంటామో కాదు, కాంటాక్ట్స్ నేను ఇక నీకు క్లియర్ గా ప్రాబ్లం ఇస్తున్నా. నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పేరేంటి? సుష్మిత. ఓకే, సో నువ్వు సుష్మితకి డబ్బులు పే చేయాలి 100 రూపాయలు, రైట్? సో సుష్మితకి గూగుల్ పే అకౌంట్ ఉంది, నీకు గూగుల్ పే అకౌంట్ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పు, స్టెప్ బై స్టెప్ లాజిక్ చెప్పు. ఏమవుతుంది? నీ అకౌంట్ నుంచి 100 రూపాయలు సుష్మిత అకౌంట్ కి పంపిస్తున్నావు, ఏమవుతుంది చెప్పు. ఆమె పేరు సెట్ చేసి ఎంత అమౌంట్ అయితే కావాలో అది ఆమెకి సెండ్ చేస్తా సార్. లైక్ నేను ఏమైనా ప్రైవసీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ లాజిక్ కావాలి నాకు, అర్థమవుతుంది నేను అడిగిన క్వశ్చన్. సార్ నేను చెప్పినా సార్. అంటే అవతల ఒక్క నిమిషం ఉండి, శివలేఖ చెప్తావా లాజిక్? ఎస్ సార్, ఐ విల్ ట్రై సార్. అవతల రిసీవర్స్ బ్యాంక్ పనిచేస్తుందా లేదా, వాళ్ళు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారా లేరా అది గూగుల్ పే అనేది సెర్చ్ చేసుకొని మనం సెండ్ చేసే వాళ్ళ బ్యాంక్ పనిచేస్తుందా లేదా ఆ సర్వర్స్ కూడా అది సెర్చ్ చేసుకొని మనం ఏ పిన్స్ అయితే ప్రైవసీ పిన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు
అవి మనం కరెక్ట్ ఎంటర్ చేస్తున్నామా లేదా, కొన్ని ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవన్నీ సరే, అవుతాయి నేను సార్. నీకు క్లియర్ గా చెప్పాను. నీ ఫ్రెండ్ సుష్మితకి నువ్వు 100 రూపాయలు పంపిస్తున్నావు. లాజిక్ అది నాకు కావాలా. మన Assume దాంట్లో that బ్యాలెన్స్ computer ఉందో science. లేదా చెక్ చేస్తాం. సుష్మిత మన బ్యాంక్ లో అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ సర్వర్ పనిచేస్తుంది, నీ బ్యాంక్ సర్వర్ పనిచేస్తుంది. లాజిక్ ఏంటి చెప్పు. మన బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుని ఉంటే డెబిట్ చేస్తుంది. సార్ అంటే ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తారు సార్. సో ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ ద లాజిక్. సపోజ్ శివలేఖ నీ అకౌంట్ లో 50 రూపాయలే ఉన్నాయి. నువ్వు 100 రూపాయలు ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎర్రరు? ఇన్సఫిషియెంట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, అది ఎలా చేస్తుంది? అది ఆ 100 రూపాయలు అనేది ఎక్కడుంది? అది మన అకౌంట్ లో ఉంటుంది సార్. నీ అకౌంట్ లో, అంటే నీ యొక్క అకౌంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ నీ అకౌంట్ లో 100 రూపాయలు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది? ఫస్ట్ నీ అకౌంట్ లో 50 రూపాయలే ఉన్నాయి, నువ్వు పంపించలేవు అంట. రైట్, అది ఫస్ట్ లాజిక్. సెకండ్, సపోజ్ నీ అకౌంట్ లో 150 రూపీస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు నువ్వు 100 రూపాయలు ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? నీ అకౌంట్ నుంచి 100 రూపాయలు డెబిట్ అవుతాయి. ఏమవుతాయి? డెబిట్ అవుతాయి. సో సుష్మిత అకౌంట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది? అది అప్పుడు డెబిట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? అది సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్కి వెళ్ళి, ఆర్బీఐ బ్యాంక్ లో సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా. సో నీ బ్యాంక్ నుంచి సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్బీఐ సర్వర్కి వెళ్ళి, ఆర్బీఐ సర్వర్ నుంచి సుష్మిత అకౌంట్ కి 100 రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే నీ అకౌంట్ కి డెబిట్ 100 అవుతుంది, సుష్మిత అకౌంట్ కి 100 యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది లాజిక్. ఓకే, ఇది సపోజ్ నువ్వు ఫిజికల్ గా నువ్వు హ్యాండ్ అవుట్ చేసావు అనుకో, నీ సపోజ్ 100 రూపాయలు నువ్వు ఫిజికల్ గా నీ ఫ్రెండ్ సుష్మితకి ఇచ్చావు అనుకో, లాజిక్ ఏంటి చెప్పు? మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అయిపోతాయి సార్. నేను ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు నా దగ్గర ఉంటాయని తెలుస్తుంది కదా సార్. తెలుస్తుంది, కానీ ఇక్కడ లాజిక్, ఇక్కడ కూడా ఫిజికల్ గా లాజిక్ ఏంటి చెప్పు నాకు. ఫిజికల్ గా ఏమవుతుంది చెప్పు? నువ్వు ఫిజికల్ గా నీ ఫ్రెండ్ నీ ముందు ఉంది, సుష్మిత 100 రూపాయలు ఇచ్చావు, ఏమవుతుంది చెప్పు ఇక్కడ లాజిక్? డైరెక్ట్ నా పాకెట్ లో నుండి తీసేసి తనకి తీసిస్తావు. ఇచ్చేస్తా. అంటే తీసిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఏమవుతుంది? ఫిజికల్ గా నీ పర్సులో 200 ఉంది, 100 ఇస్తే నీ పర్సులో ఎంత ఉంటుంది? అప్పుడు నీ పర్సులో ఎంత ఉంటుంది? 100 ఉంటుంది. అప్పుడు సపోజ్ సుష్మిత పర్సులో 50 ఉంది, నువ్వు 100 ఇస్తే సుష్మిత పర్సులో ఏమవుతుంది? 150 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది బేసికల్ గా ఈ లాజిక్ కామన్ సెన్స్ లాజిక్ లేకపోతే కంప్యూటర్ లాజిక్ కాదు? కామన్ సెన్స్. Okay, so the first fundamental thing logic is the logic. What you are doing is a common sense logic. What is software logic? Software is nothing but common sense. Okay, please all of you understand, every software, the logic that you write is a common sense logic. It's no different. If you know, understand, so then ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫిజికల్ వరల్డ్ లో ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయి? సో సాఫ్ట్వేర్ లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫిజికల్ వరల్డ్ ఉంటేనే సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్ ఉంది. ఎంతమందికి తెలుసు ఇది? ఫిజికల్ వరల్డ్ లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్ ఉందా? లేదు కదా. సో సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తున్నాం? ఫిజికల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి థింగ్స్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్ లో పెడుతున్నాం. అంతే చేయడం. ఏం చేస్తున్నాం మనం సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్ లో? ఫిజికల్ వరల్డ్ యొక్క థింగ్స్. ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటోలో ఫిజికల్ వరల్డ్ ఏంటి? రెస్టారెంట్, డెలివరీ ఏజెంట్, కస్టమర్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్, ఇవన్నీ ఫిజికల్ వరల్డ్ ఏమున్నాయి స్విగ్గీలో? స్విగ్గీలో ఫిజికల్ వరల్డ్ ఏమున్నాయి? రెస్టారెంట్, ఫిజికల్ వరల్డా కదా? డెలివరీ బాయ్స్. రెస్టారెంట్ ఫిజికల్ వరల్డా కదా? డెలివరీ బాయ్స్ ఫిజికల్ వరల్డా కదా? మెను, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫిజికల్ వరల్డా కదా? కదా. సో అప్పుడు మరి వీటికి మీరు స్విగ్గీ జొమాటోలో వీటికి ఏం చేస్తున్నారు? మీరు ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్ కి స్విగ్గీ జొమాటోలో? సో యూ హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ రెస్టారెంట్, దాని యొక్క సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రెస్టారెంట్. ఫిజికల్ రెస్టారెంట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రెస్టారెంట్ కనిపిస్తుంది, అవునా కదా? ఫిజికల్ వెజ్ బర్గర్ కి ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ?
దాని Virtual వెజీ కనిపిస్తుంది. బర్గరు ప్రైస్ ఎంత, ఎక్కడ ఏ రెస్టారెంట్ లో దొరుకుతుంది, దాని సైజ్ ఎంత, చిన్న సైజా పెద్ద సైజా, దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్ లో ఉంటుంది. ఫిజికల్ వరల్డ్ ఏముంటుంది, వెజీ బర్గర్ ఉంటుంది. అవునా కదా? సో డెలివరీ బాయ్ కి ఫిజికల్ వరల్డ్ గా డెలివరీ బాయ్ అన్నాడు. దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది ఇక్కడ? డెలివరీ బాయ్ పేరేంటి, వాడి ఫోన్ నెంబర్ ఎంత, వాడి వెహికల్ నెంబర్ ఎంత, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, రైట్? Yes, sir. So Yes, if you sir. look at it, software world is nothing but it mimics the physical world. Physical So world. if you understand the physical world of any software, then you automatically will understand the software world. That's all. Okay, sir. Then all the 5 functions we talked about, we can do easily, isn't it? Yes. Yes, If sir. you understand the physical world, can you do all the 5 functions we talked about? Store, retrieve, present, collect, process. Yes, sir. ఇప్పుడు ప్రాసెస్, ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాసెస్ అవుతుందా లేదా కంప్యూటర్ లేకపోయినా? అయితే Yes. sir. అవుతుంది. ఎలా చేస్తున్నాడు ప్రాసెసింగ్? ఏం చేస్తాడు ప్రాసెసింగ్ వాడు? మనకేమైనా ఫుడ్ కావాలో ఆర్డర్ తీసుకుంటాడు, తెచ్చేస్తాడు. సపోజ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు, రెస్టారెంట్ లో ఎవరు తీసుకుంటారు మీ ఆర్డర్స్ ని? Waiter తీసుకుంటాడు సార్. వెయిటర్ అంటారా, వాళ్ళు ఏమంటారు వాటిని? సర్వర్ కూడా ఉంటుంది. ఏమంటారు వాడిని? సర్వర్ 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 బాయ్ అంటారు. సర్వర్ బాయ్ సర్వర్ అంటారు, రైట్? Okay, సో sir. సర్వర్ రోల్ ఏంటి అక్కడ? మనం ఇచ్చిన మనకి రెస్టారెంట్ లో ఏదైతే సర్వర్ మెనూ రోల్ కార్డ్ ఏంటి? ఇస్తాడు, Server. మెనూ కార్డ్ ఇస్తాడు, మనం చెప్పిన ఫుడ్ ని తీసుకొస్తాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సర్వర్ ఏం చేస్తున్నాడు? కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్స్ తీసుకుంటాడు. నెక్స్ట్ ఏం Yes, చేస్తాడు sir. సర్వర్? He will ఆ మెనూ కస్టమర్స్ కి సప్లైస్ సో సప్లై ఆ చేస్తాడు. కస్టమర్ మీ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తాడు? కిచెన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, కిచెన్ లో ఇస్తాడు. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు సర్వరు? కిచెన్ లో రెడీ కిచెన్ అయితే నుంచి కస్టమర్స్ కి ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి కస్టమర్కి ఇస్తాడు, డెలివరీ చేసి రైట్? సో ఈస్ డెలివరింగ్ ఇట్ టు ద కస్టమర్. ఎగ్జాక్ట్లీ, Yes, రైట్? sir. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇప్పుడు అక్కడ కంప్యూటర్ లేకపోతే ప్రాసెసింగ్ ఏం చేస్తాడు? మీరు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాడా లేదా సర్వరు? Yes, sir. చేస్తున్నాడు. సపోజ్ కంప్యూటర్ లేదు, సర్వర్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాడా లేదా? యా, చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తాడు? ఏం ప్రాసెసింగ్ చేస్తాడు సర్వరు? ఫిజికల్ గా ఫస్ట్ మనకు మెనూ కార్డ్ తెచ్చిస్తాడు. సో మీరు దోశ ఆర్డర్ మనం చేసిన select ఐటమ్స్ అన్ని చేసుకుంటే పేపర్ మీద రాసుకుంటాడా? యా, 2 దోశ, Yes, sir. 3 మసాలా దోశ, 4 ఇడ్లీ పేపర్ మీద రాస్తాడా? యా, ఎస్ సార్ రాసి టోటల్ చేసుకొచ్చి పేపర్ తెచ్చిస్తాడా? Yes. ఎస్ సార్ దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని? బిల్. Bill. పేమెంట్ Payment. మెథడ్ సో దట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్. వాట్ ఈస్ ఈ డూయింగ్? ఈస్ ప్రాసెసింగ్ ద Processing. ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రాసెస్ సో ఇదే సాఫ్ట్వేర్ లో ఏం చేస్తారు? ఇదే సాఫ్ట్వేర్ లో చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? అది సేమ్ థింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్, కరెక్ట్? Okay, sir. Yes, Yes. sir. సో స్విగ్గీ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది? కంప్యూటర్ చేస్తుంది అది. Yes, sir. బట్ కంప్యూటర్ లేకపోతే ఫిజికల్ గా పేపర్ మీద తీసుకొని చేస్తారు, రైట్? సో Yes, sir. I hear everybody says I am scared of software, and this is so. Now tell me, after all this discussion, how many of you are really scared of software? What's up, sir? Is there anything to be scared of software? No, sir. So software is probably the most easiest job. So because you are everything that is happening in the physical world, they're all being replicated as a software. That's all is happening in the software world. Nothing else. If we take IRCTC, it's all train booking. Earlier also train booking was there. Yes, sir. Bus booking was there. So same thing now computers. We are doing it through the computers, Okay, sir. right? So that is Yes, what sir. is fundamentally it's all about software, right? So now, Yes, what's the time? Well, there is a quiz, online quiz. I'm going to share it in the chat room. All of you quickly complete it. I want to see how many of you understand the fundamentals, right? So it should not take more than 10 minutes. Okay.
1 second, let me just stop that recording.